Inside Story Uganda, real source of political updates. Tetuwera bikumi ebyo. Tetuwera bitano. Tetuwera bitano. Why nenyinyonyola lusaka ne mugamba? Why do these people invest in the taxi business? One. Emmotoka bw'eba mpya nga ya service ng'ekola longo route ekuleta emitwalo ameka? Abiri. Kati if somebody has 20 vehicles akola sente meka olunaku nga ayina emmotoka 10. Sente tayina sipeya wa mmotoka tayina ki service yokka bwe zitandika okukaddiwa kanika nga azitunda kakati bw'aba ayina emmotoka 10 ayina sente meka bigana kafuna emitwalo abiri buli mmotoka aba ali mu sente aba ali miliyoni anti ye kyakola kugenda mu forex bureau kugula forex n'amuweereza ebweru abaana basomera bweru business ziri bweru he is using these vehicles to collect the local currency azitwalewa ne Muganda ne boda bweri. Where do you find that essentially belongs to a general, 210 belongs to a general, safe border belongs to a general. These are two things monitoring to use them for violence. To evacuate. Kaigula was saved. Nga bamutwala mu koti omuvuna ne Makindi. Bachaba mu kitata ya muwe. But 2010. Omuvuna nangachi. 3. If you have 10,000 borders nga buli muntu akuleetera egundi omutwalo ziri mekezi even in a bank era bwe nagende wakaki nabagamba enfa ya kaki yenfa ya mulowooza bukedde tesaasanyiza kaki tesaasanyiza mulowooza I can tell you I wrote about mulowooza murdered for my wealth mutani we yankubira simu ne movement mweta kitamu toddamu kunkubira simu because me I know. Kakati nagenda yo kaki yampita. A few days before his death. Kaki nanga no lukindo lulaba. Kaki nanga yali trying mu kisenge for 2 hours. Kaki najja dole mitwalo 5. Nanga ndi mukwano gwo akweze dole mitwalo echi. Mitwalo 5. Nti ye abasekale be bakuba omwana wo. Ne mugamba gwe yangamba saamukiriza nemuga kaki nze bwe mba nkola ebintu byange empaaba waffe mu nsozi kakati zino sente gira ozisigaza noyinawo okuza Uganda sinja genda ku luzi nesikimamazi kale zino ozigaana kaki nakwata obukadde obwo ask his wife the widow naye bwe twali tuyimye ne widow we nambuuza gwe emmotoka ezo zikoleze ne mubuulira nanga ffe tulinamu akuuma kamu nditalinga ebyo nemugaa nze ebyange byebizikuumuza goyina ebibyo nze n'ebyange bizimonitalinga naye mukaka kiyaŋŋamba temmotoka zino oziraba zituyamba to make other developments why bwe tuba tulina emmotoka 10 kitegeeza ki nga buli motoka ereeta emitwalo 10 kitegeeza we get instead of borrowing in a bank these vehicles help you to raise ichi money era kaki emitwalo ejja dola nagimulekerawo 5 nemuganja kudde nkyalo ali lwakuna ku lwokuna ku lwokutaano nasiiba gomba ewakiri ekyakuba omwana wange nekidduka ntutta nali ngenze kulaba famire yaabwe kuba yo nja gisaanyaawo okujjako nga bazze ne bateebwe nje gitta njimalewo openly yatakiti mino ojja noyogera nakano Mirundi I told the president to sack him kati kyakwogeza oba gaali mayirungi oba kasajja gwe kati kakwate kenga kaka nkubire gundi kaki ankubire esimu aŋŋamba tezikyali 5 gyokka ziweze emeka dola ziri emitwalo 10 steeke egenda erinnya kati nze nange embuuza mu mikwano gyange naye oyo gwaŋŋambye yakuba omwana wange eddala yamukuba obuuza mubali ye kaki ayina yali amutumye kakati mbuuza mutabani wange ali mu security w'amaanyi ate tebamumanyi kuba nze n'abasogandi n'abawestana n'abaki from different mothers kakati mutabani wange ali mu security yali ggulu sajja mu kyoli naye omwana omukyoli kyava nemubuuza
nti kaki omulabi mbulize wali kaki mu network yo kaki yalina bajjena abo babiri nga bawayiriza ono be bali bamuwadde sente kati bwe tutuuke niba obuuza omuserikale wange bwe tubeerewa kaki saawa 6 nali sirwa 6 sivudde ku paalo saawa 6 7 nzija muganda ye nzija bwe zituuka ku 10 nembaga mumanyi singa tumala ntiteeka $, zino emitwalo 10 mu mmotoka bagenda kututta kaki si mubi naye bano bo bakizanya essaawa ziwereeza ekiro nkole ki ntwale sente bazinzise nazo I left. That was my first time to see kaki naye tewayita bbanga ddene yes I rejected these $100,000 kakati nkugamba nti a government can change naye nze kyenneewunya ku Museveni nkugamba nti nagambye oyo gundi lusoke tekakati lukwata ekikuubo what makes ekikuubo business yes nti mulimu retail mulimu ne wholesale mujje mu kimu mupangise ekizimbe mugule ekizimbe mukibawo abasukaali muno musigale mu retail kubanga tulina eyo weevu gye babagamba tegenda kugira mu ssenyiga weevu kitegeeza nti abazungu batunuulira covid if you don't vaccinate you must disperse. Can you have a permanent dispersing? No. Why don't you make an orderly dispersing while preserving the work economy etambule kakati bo oyo lolo ye tuli comment tasobola Museveni yali muwadde nga implementinga ti ekikuubo namugambye nti ekikuubo kiri mu sukali naye amateeka ga Uganda gakugamba if you want to export sugar bakusalirako omusolo gwa singi 6 olumala omufuna bamu exportinga ku munsi gye bayita kikuubo lwaki obuntu buno bwe mumenye enkya bakomawo otuula ne Kisaka wa City Council abo bonna abali mu ebyo balina ababalyako sente mu City Council kati gwejja kutuula ne Kisaka omugani nti enkya tukola operation tojja kusangayo n'omu kubanga Kisaka yakubira bano yes buli gwolaba ayiwa engatto ku kkubo ayiwa luddawa nabagamba before anybody knew ti paaka baagigula ate tujja bawe na 10 nzi bwe bakolanga bano ne banyima sente bano abaorganize n'abo aboku taxi park anje bajja kulwaji ate baagiranga sebana yali enguzi ku muyindi akole paaka abate utode ne bamutiisa sebana nayita abagagga 7 n'abajjako sente nazayo enguzi kati bwaba agenda okugenda nayita abagagga balabana n'abongera mu bano 7 ne bawera 11 they don't know even where they bought chaita mu Kampala Land Board sibakuba ne mbajja wabo I have evidence aba bali mu park abayuma aba bagagga mbakuba ne mbamalawo nga tebali sisi kubanza been documented kale eno story y'abantu government can change but what I'm asking what is the difference between sente za Museveni ez'abavubuka Bigirimana ze yali alaninga gundi n'azijjawo tumwebaze nono omuwala gundi ono omuwala ani nakiwala if Museveni receives a report from Bigirimana left a well functioning the projects are there the money is there baagijjawo you jump on something else that's what the Baganda call okutayira tiotayiranga nvi what's the difference between this money nakiwala ze yakwateka abavuka abasibe nezo tute ku Paris boto obasibe kiriyo kitegedde bulungi kijjo kye yalagula nti oba atisaanya obwakabaka bwa Buganda alibuzawo aliba munyuzi alibujjawo aliba musuubuzi nga bwakangabala bwati nakangabala alibuzawo aliba musuubuzi ekyo twakimaze kasitaka mulibeeramu n'omulangira nsonjogo ye nga tamanyi kukola yabeera ku lyato n'abeerawa n'alagako ewasale kakati mujja mulya ng'ali mu Mbaasa enyumba bagijja ku musajja ne bagimu kati sebo ye sente zazikolamu byansonyi sinze nabyogera kijjo kale omusajja mulibeeramu omukangabazi kakati
kana katabo magazine yange. This is the oldest magazine. Yellow Times. Yes. Mbawandikidde nga mbalaga. Ndi mukama wange nga mulaba ayingidde ekitimba ky'Amerika. Museveni. Museveni yayingidde ekitimba ky'Amerika. Falling in America versus America's what? Trump. Atya. Mukasome. Bw'oba yagala okutegeera Amerika. Gigeraageranye n'omukazi eyanobye nga tagenda kudda. Mukazi eyanobye nga tagenda kudda. Bw'ogendayo. Naga nti White. Kituufu wankwata n'omusajja. Naye wanswaza nnyo. Awo tuveewo. Tetuddawo. Naye nga Land Road yakubanja emyezi 6. Kati olina okusooka okusasula Land Road ate ogende ewalala osasula emyezi 6. Naye ng'amanyi tokola. Kuba omukazi watandikira okwenda kiba kitegeeza nti wakati wali iki era nze ntera obbagamba. Mukazi wange yantabukako ye 1 yagenda mu guleedi endala n'osigala oba ewaka waliwo ebizibu. Yes. Kakati kitegeeza impossibility. Omukazi atagenda kudda akugamba nti ndiwa Gomez asiimako mudalizo. Gomez etaliko nga tono kitambi n'ekitambaala n'ogenda nodda. Olowooza nno wano wali ngaali naye mutabani obadde ogende wassengaawe omulala. Kakati ekikujjayo mukazi kufuna lubuto. Ne bakkubirayo. N'otegeera nti omukazi yakola ki? Yagenda. This is what the Americans do. America yagamba Obasanjo. Bush. Do you want the third term? Yes. Don't mind. You have restored democracy in Nigeria. Surrender Taylor. Under the agreement that restored the peace in Liberia, Nigeria agreed to have Taylor as a permanent visitor, a state visitor of the Nigerian government. Taylor had to get a salary and a residence and the privileges. Taylor, after hearing until Obasanjo had agreed with the Bush to surrender Taylor to ICC, Taylor staged a futile attempt to escape from Nigeria. He was handed over to ICC. When Obasanjo went back to Bush, he said, why don't we test Nigerian democracy? Why do you want a third term? Obasanjo did not get a third term. What he did, he did not like Uhuru. He did not want to be succeeded by his vice president. And he brought a secret called Yaradua, unknown. The vice president is still there. Was a close friend of Kenya. Bamitangani omusajja. I've forgotten him. Abu Bakr Atiku. Gaddafi said, now that Taylor has been surrendered to ICC, all African leaders will end up in Hague. Was Gaddafi wrong? No. Gaddafi said that once we have had a black president, he will suffer inferiority complex. He will not deal with the Bazungu. To demonstrate his might, he will deal with the Africans. Was he wrong? No. Who removed Gaddafi? Obama. Obama. Shankoz betrayed him. The man he paid for Sugun. Gaddafi compensated the Rokabi. His money was transferred from London to Scotland, where the tourism law was soft. They mobilized their newspapers that the man was suffering from terminal cancer because Britain at that time wanted to get cheap gas and petrol. Islam, Gaddafi's son, donated the money to a prestigious British foundation. Gaddafi compensated a British woman who was shot in 1983
bali ba demonstrating against Gaddafi bakuba amasasi embasa ne bagigala najibege Gaddafi was frustrated. Moi yali chairman wa African AU yagenda to hand over in Tripoli ne balimesa of America. They didn't want Gaddafi. Nituddayo headquarters. Gaddafi became the chairperson of the African Union. Ennyonyi mukaaga zaasigalawo. Ennyonyi mukaaga zaasomba abakulembeze. Ayiso Gaddafi in Addis Ababa. Olwo yali atutena bano bakingi bano bakingi ba wano webunyolo. Naye oba ono lwakite yagenda ono oba kolo lwakite yazikenga oba sente lwaki ono Petero omukanga bazi Petero omukanga bakuba kabaka webunyolo bakuba ono omukama azaala omwana kwenima abasirikale b'Ethiopia babakuba Gaddafi alese bakabaka banne n'agaggo abantu Museveni yagamba nti I saw some of my people there but for us in Uganda traditional leaders cannot engage in politics. Bakuba webunyole emigga abasirikale b'esi Gaddafi ayingira nabo kabaka munnaabo babakube bo Gaddafi n'afuuka chairman wa African Union ba president bonna ennyonyi ezabazaayo. Gaddafi yamala ennaku nnya mu Addis Ababa. $5 Plaza Gaddafi. Gaddafi addressed the UN conference in New York. He even addressed the assembly and went beyond his allocated time. The Americans were watching him. He even slept in a tent. He's a desert man. The Americans were watching him. From there, he went to Rome in Italy. Kept the Italian parliament for 7 hours. Bakabera kumasimu. Bamulinda. Mugaga tanalabika. Gati Gaddafi n'atuukayo n'abadressinga omugaga Gaddafi. N'alyoka bagamba mundeeterere bamalaaya bonna mu kibuga Roma. Round up all the prostitutes in Rome. Ng'abagaza ki bonna. Yaba buli malaaya yamuwa $100,000 n'akakaaya. Muyingire obusiraamu. Obusiraamu tebukkiriza bwenzi ng'Omumerika amutunde bw'ati amusakasiiso Gaddafi yagamba mu UN nti Libya has offered to construct a new headquarters in Tripoli because this is far ng'Omumerika amutundidde Sankosi gwe yawa sente ez'okuyita mu kalulu ng'amutundulidde bw'ati laba abaana twagenda ne president e Tripoli twasangawo ba president mukaaga. Tony Blair, the British Prime Minister former, was the advisor of Gaddafi. Gaddafi was the leading money lender at that time. But Gaddafi met the president n'avaayo. Gaddafi yatulanga ku mufaliso gwe bwali mu nnyumba gye baakubana. This was my first time to enter the bank. President Museveni and Berlusconi had dinner inside the bank. Kakati Abamerika kye baakola kyali ki baamukutandika ng'ali akatogo ne bamanya nti Berlusconi mukwano gwe the richest Italian ne baga yakutte obwana obuto batandikira kuono ne baga nti Kani yakutte omukazi tafuuka president wa Bufalansa. Gaddafi bamaizoletinga bamulekeye Obama n'ababuuza which president are you starting that a rich man can bomb a plane Pan-American yamwe Bafalansa the majority were French Pan-American yamwe n'agoba n'omusajja owa gundi BP eno Dutch gundi Shell ne bamutwala Libya. Gaddafi yali agamba nti the Europeans are fighting us because of our oil resources. N'abakkiriza n'abawa gundi muyajjaseri mutabani we Isiramu n'amugamba nti owaali n'atalako omulwanyisa. Isiramu n'amugamba sente z'amafuta ziweebwa obukiiko. Is it different from what Isiramu told Gaddafi that now the money should go to the parishes? This was Isiramu. Yes, Isiramu told Gaddafi because of corruption, the oil revenue does not percolate to the population. If Gaddafi had agreed to give power to Islam, that's why I was fighting Luabongo.
nti Lwabogo was appearing like Islam. Okay. Sezaala we waali tamubuulira nti lwe namukolera ddiiru n'ayitamu. Yali badde neebaza n'ataddamu kunnwanyisa. Kulemesa bintu bya. Because I was seeing a replica of Islam. Okay. Sezaala wa mutya, noona amutya, awandiika mu mawulire, awandiisa ebitabo akuba ono. Ekyatto oba nzita. Kakati nkubuulira. Abasajja abaana baali abo. Bana. Bengazi ne bagenda ku polisi ne babayo emundu ezi. Gaddafi overreacted. N'asindika tanka 10. Sankozi n'agamba this madman wants to kill his own people. That was the beginning. Gaddafi wetandikwa in the process of making concessions to the Americans. Gaddafi was undermining himself. This is what the Americans do. Andi kakati president bw'agamba nti abaakuba abaserikale abaakuba abantu emiggo is there no recording abawagira nti ababalozezzaako likodi weeri naga Bobi Wine yali akane abaana bange bakoze omulimu bamukonye bulungi likodi weeziri abaana bange bamukonye bulungi. A kid who resembles his father cannot be subjected to DNA test. Kituufu. Kakati nze nobody can doubt nti siwagira Museveni bwekiri ye talina kyampa anhumiriate nze mu bintu byonna naye nze ndamulemerako. Kituufu. Maybe later you realize manyi mwenala ewe twagibeereramu mu nseko nga bayira kye bayita testing an enemy. Tebasobola okukola kino nakino to determine Salimu Sale yampa sente tugenda tugulire ebintu mu nsiko sente at that time nangamba ebintu ebyo bigula bitwere omusajja bamuyita Kalagala. Eruwero Kalagala yali taliyo. I remained with the same things until we met again. Kati nentegeera he was asking omusajja ono ani amutuma. Is he doing it out of gundi? Era banondoolanga abayeekera abo kubanga a younger man nali mwana muto nsobola okugenda mu nsiko n'enkomawo nengenda nempandika mawulire gange nabagamba n'olunaku lwe bakwata Disi Waluweero nali nabo era Disi Waluweero yampandikira mu nampaabira nembagamba bampeereza abaana wano abasooka mu 10 different nembatwala mu Afro studio okubafuulira gundi kadi za student neze bampaaki nenda kubeera mu mpale ngaligosi. I have to be a hunting dog for somebody. Bayina nina ndi Germany mu maje ga NATO. I must be put under control. Mirundi cannot be put under control. Kubanga ebintu byo fete binjike. Zetamuleka tugenda mu story. Nkitegedde. Ntieno newspaper mugula akatabo kange. Kakulaga nti America Museveni bamaze mu banagasangawo. Ikafuluma. Magazini yange efuluma. Mugende mu kyalo oli. Kubanga mu bookshop okabeeramu manya abatya munda n'abatya ewe okuddamu nti tosinca weekali. Museveni is falling into America's trap. Saturday na question mark. Kituufu tobuza kibuuzo wabula ge mazima. America atandika okukozesa concessions. Kakati luku okumanya abasajja abazibu nnyo bagenda Bashiri babadde bamwagala nabagamba the reason why the Israeli Prime Minister Netanyahu visited East Africa yali tazze wano baali bamaze ekyezola aba Mossad ti ebyokulwanyisa byonna ebiri mu West Bank biva Somali Sudan ne biyingira Misiri ne biyita mugondi mu Sinai. Eno gavumenti yalina okuvaako kyobulaba nti omuwala nebaga nti Bwini afiitingamu abo abasuula gavumenti America beekozesa. Yes. Just muwala gavumenti yagikuba ekibu atalabika nakulabika yakuba gavumenti y'abasiraamu conservative n'agikuba n'eggwawo. Naye kakati Bashiri bali bamuwaayo aba gavumenti ya Sudan bano tebannayagala. ICC tennayagala. Why? ICC babala nti if you surrender all of those people nobatwala mu ICC. What about politics with Kenya? Region Kenya bajudde Kenya. Uganda tebagina mu interest. They are into Uganda inaki? Kina mafuta. Kuki?
yite tulina amafuta andi kugambye amafuta ago basobola n'ogalebolinga go tugamba no kasera oil gas anti gamba nti apart from flashing out to the Chinese, what interest do the Americans have here? Our oil. Gundi yabwe eri Kenya. Kenya is an export of oil. True. President yagenda n'ayogera mu summit mu East Africa. We have discovered East African oil. Uweta tundi bwangana kutalina na chano. Gundi standard leero eyaba netuuse Naivasha. Kati yakagama ate egenda kukyufe batwa isolate. Tulina una futi nechi. Tanzania egenda kukola pipeline y'amafuta. Tugiteekemu tukisasule nga tetulina we at the doors. As we are paying a loan ey'omukazi ono afaanana Gaddafi ku ddwaliro lyawa nga tezizimbiddwa. So abazungu ati balinawo interest. The only thing that Museveni is a stabilizer nti asobola okukomitinga amajeege acontrollinga parliament ali stable. That's okay. Nti mu maje a country that can sacrifice its own children America babasemu 13